Is my screen visible? Okay, fine. Today, let us start with this basic initial concept that is called as user administration. Okay, and Teja, you need not worry about these things. Like we had already completed like a 3 or 4 basic sessions. I will give a feedback about those basic sessions to you in a later end of the day. Okay. See this user administration. It's very much mandatory. For example, here you have in hardware machines. We have hardware machines, and these hardware machines has to be managed by the users. See, the users cannot directly interact with machines, and hardware machines cannot interact with the users. To have interaction between these hardware machines and users, I think someone voice is disturbing. Can you go on mute, please? Is that? Yeah, that's good. Now see, we have hardware machines and the users. Hardware machines language is different, and users language is different. To have interaction between these hardware machines and users, in between we have this operating system. We have this operating system, and for this operating systems, now as we already discussed that we are learning about this RH operating system that is called RHEL, Red Hat Enterprise Linux. And at present the version we are working is a 6.9 version. Red Hat Enterprise Linux 6.9. Now this Red Hat Enterprise Linux here, we need to, if you want to manage a system, how can you manage system, all those things? Let us see here. Especially when you reboot your system, this is how it looks like. And if you want to log into the system, you need to select this other. We need to specify the username here. By default, the username we give it as a root user. He's an administrator. So I'll give it as root, and then we need to provide the password like a root 1 2 3. So when I give root 1 2 3 here, administrative password, then you can directly log into the system. Okay. Now he is one of the user. User is user root is one of the users here. The thing is, when you talk about these users here, we have two types of users. One is called as like your administrative user, and second one is like normal users. So we have two different types of users. One is called as administrative user, and second one is normal user. This administrative user has full control for the entire operating system. Here, let us check it out here. This user has logged in. So this administrative user will be having a full control of your system, but this normal user will be having a limited access. This administrative user is like a full control, right? And this normal user is with limited access. So the thing is, if you want to manage this administrative user, and if you want to manage that normal user, how can you do it? Is a scenario. There's a concept now. So when you have hundreds of users, it's very much difficult to manage the users. For example, in a company, you have 500 users. So if you have 5 or 6 users, you can remember their names and you can manage them easily. But when you have more 500 or more than 500 users here, how can you manage them? Especially when you talk about this Wipro employee here, my employee number of employees is 69,000. So who can remember the 60,000 users here? It's very difficult here.
So for that, for the effective utilization of these users here, we need to have this user management. We have this user management. So for this user management here, so we need to have one concept that is called as like a collection of users is called group. Collection of users is called as group. Now, for example, you have 5,500 users. It might be difficult for you to manage 500 users. Suppose if you divide these 500 users into different groups, like for example 100 users for DBA, 100 users for Linux, 100 users for Windows, then managing 100 users becomes very easy for you. That is 100 users for DBA, you can assign one person. First, you can take care of these 100 persons. Second thing is we have 100 users for DBA, so these 100 persons can be taken care by DBA. It's on like that. We can set up and we can manage them. Okay. Now see this. For that, we need to have this definition that is called as a group. So what is a group is? A group is nothing but a collection of users. Group is nothing but a collection of users. And when you talk about the group here, we have two different types of groups here. One is called as a primary group, and the second one is called as your secondary group. We have two different types of groups. One is a primary, and second one is a secondary. Second one is secondary. So what is this primary and secondary? Let me give you examples here. Like for example, have some users like this, like your Ram, Sai, Ravi, like a Venu, okay, Chitti. Assume that I have two users like this: Ram, Sai, Ravi, Venu, and Chitti. Actually, this Ram user, he actually belongs to Windows department. Which department? Windows department. But sometimes he has to work for Linux department also. The main department is Windows, but sometimes he has to work for Linux department also. Okay, so the main group to which a user belongs to is called as primary group, and the alternate group to which a user belongs to is called as secondary group. So for this user RAM, the main group is Windows and the second group is Linux. Means the secondary group is Linux. Let us talk about this user Sai here. Sai, he belongs to marketing group. Which group? Marketing group. But he has also has to support to finance. Okay, finance, sales, and dispatch. The thing is, Sai actually belongs to marketing group, but sometimes he has to support your finance, sales, and dispatch. Means marketing is his primary group, and finance, sales, and dispatch is a secondary group. The point is, one thing, a user can have one group. For user RAM here, Windows is a primary group. What the secondary group is? Linux. Now for the Sai here, the primary group is marketing, and what the secondary groups are? Finance, sales, and dispatch. So when you create a user, for every user, a group is mandatory. A group is mandatory. And every user should have one group, the mandatory group, which is called as a primary group. And the secondary is optional. Primary is mandatory, and every user can have only one primary group, and he can belong to a 15 secondary groups. How many groups? 15 secondary groups. See these things. A user, when you talk about the user can belong to 16 groups. User can belong to 16 groups, out of which one primary, and 15 secondary. One primary and 15 secondary. Clear? Now you can see it here. RAM is there. RAM primary group is Windows and secondary group is Linux. Now take an example of this user Ravi here. He actually belongs to like a sales department, but sometimes he has to work for to Windows department, your Linux department, database department, and your what is the finance department, like this. So the maximum, how many? This is his primary group is sales here,
and these are the secondary groups. So how many secondary groups he can belongs to? He can belongs to 15 secondary groups. 15 secondary groups anamata. Okay. And one more thing. When you talk about this group administration, like what are the commands that are used in group administration? So if you want to create a group, the command used is group add. If you want to modify the group, the command is group mod. And if you want to delete a group, the command is group del. Simple ga. Group administration ki three commands use chestam. Entavi group add, group mod, group del. Group add means to create a group. Group mod is to modify the content of the group. Group del is to delete a group. And when you create a group, so when you create a group, where this group information is saved, the group information is saved in a file called /etc/group. /etc/group means like a group information. The next we have one more file related to this group here, that is /etc/shadow here. It consists of like a group password information. Password information. Point గుర్తుపెట్టుకోండి. Group create చేస్తే group కి related గా two files ఉంటాయి. What are they? /etc/group /etc/shadow. /etc/group means it consists of only group information, means what is the group name, what is the group ID, okay, and what kind of information do you have related to the group in /etc/group లో ఉంటుంది. ఒకవేళ గ్రూప్ కి ఏమైనా సెక్యూరిటీ కింద మీరు పాస్వర్డ్ సెట్ చేస్తారనుకోండి, if you assign a password to the group here, the password will be saved in /etc/gshadow. One minute, //shadow కాదు ఇది gshadow. Gshadow like that. Clear? సో అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఏంటంటే మనం యూజర్స్ గురించి మాట్లాడాలి. యూజర్స్ గురించి మాట్లాడే ముందు ఫస్ట్ యూజర్స్ అంటే ఏంటి? కలెక్షన్ ఆఫ్ యూజర్స్. కలెక్షన్ ఆఫ్ యూజర్స్ తీసుకోండి as a group. మన గ్రూప్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాం? ఫర్ ద ఎఫెక్టివ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ద యూజర్స్. యూజర్స్ ని పర్ఫెక్ట్ గా యూటిలైజ్ చేయాలంటే మనకి గ్రూప్ కావాలి. డివైడ్ అండ్ రూల్ లాగా అనమాట. సో when you talk about the groups, how many types of groups do you have? We have two different types of groups. What are they? One is a primary group, second one is secondary group. Okay, actually one user, when you create a user can belong to 16 groups. So 16 groups are one primary and 15 secondary. Okay, and when you talk about this user can belong to one primary and 15 secondary groups ki belong cheyagalaru. Okay, and group administration ki command enti to create a group, the command is group add. Group mod is to modify the group. Group del is to delete the group. Okay, now let us see some practical representation of this one. Okay, so what is the command that I told to create a group? See, the command to create a group is group add. Simple guys, కొన్ని groups create చేస్తా చూడండి. Group add sales, group add -g, like 600 finance. Okay, ఇప్పుడు ఫస్ట్ కమాండ్ కి సెకండ్ కమాండ్ కి డిఫరెన్స్ చూడండి. ఫస్ట్ one, group add sales, I have given a group name directly. In the second command I have given this id, group id. Okay, so what is the purpose of the group id? As I said that initially, the thing is users language is different and hardware machine language is different. These hardware machines can understand only the numeric language. Users can understand the names here. This hardware machines can understand only the IDs. Okay, so for this hardware machine we require GID is for this hardware information, and whereas for the users here we can use a group name. Okay, ఎప్పుడైనా గ్రూప్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు గ్రూప్ ఐడి కూడా స్పెసిఫై చేయాలి, గ్రూప్ నేమ్ కూడా స్పెసిఫై చేయాలి. గ్రూప్ నేమ్ ఏంటి? యూజర్ రిఫరెన్స్ కోసం. గ్రూప్ ఐడి ఏంటి? సిస్టమ్ రిఫరెన్స్ కోసం. గ్రూప్ ఐడి is for user reference and group name is for user reference, group ID is for system reference.
యాక్చువల్గా గ్రూప్ ఐడి అంటే ఎంతవరకు ఇవ్వచ్చు నెంబర్స్ అంటే ద గ్రూప్ ఐడీస్ నెంబర్స్ కెన్ బి వీ కెన్ గివ్ ఫ్రమ్ 0 to 50. We can give like a 0 to like a 60,000 వరకు ఇవ్వచ్చు. ఎంత the group IDs can be from 0 to 60,000, where from 0 to like a 499 are like a system defined అంటాం. సిస్టమ్ డిఫైన్ అంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఏంటవి 0 to 499, 0 to 499 ఫర్ సిస్టమ్ డిఫైన్డ్, అండ్ ఫ్రమ్ 500 to 60,000 ఆర్ యూజర్ డిఫైన్డ్. అంటే ఎప్పుడైనా ఒక యూజర్ ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తే అదేంటి 500 అబౌవ్ నుంచి నెంబర్ స్పెసిఫై చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఒకటి గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాను, -G 600 ఫైనాన్స్ అండ్ జీ క్రియేట్స్ ఎంత ఇచ్చాను, 600 ఇచ్చాను. ఏ రేంజ్ లో ఉంది, 500 to 60,000. గుర్తుపెట్టుకోండి, when you try to create a group, we need to specify the group ID as well as group name. Group ID is for system reference, group name is for user reference. When you talk about the group IDs can be a group IDs ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు ఇవ్వచ్చు అంటే 0 to 60,000 నెంబర్స్ వరకు యూజ్ చేయొచ్చు. 0 to 60,000 వరకు యూజ్ చేయొచ్చు. దాంట్లో 0 to 499 ఏంటి, సిస్టమ్ డిఫైన్డ్. 0 to 499 ఏంటి, సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ అంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తారనమాట. అదేంటి 500 to 60,000 ఏంటి, యూజర్ డిఫైన్డ్. ఇప్పుడు నేను ఒక యూజర్ని, నేను ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తే ఏదో ఒక ఐడి ఇవ్వండి, 500 to 60,000 వరకు ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, అందుగురించి నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు, మరి మీరు ఫైనాన్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీరు గ్రూప్ ఐడి 600 ఇచ్చారు, మరి సేల్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇవ్వలేదు, ఏమవుతుంది మరి దానికి అని చెప్పేసి. ఒకవేళ మీరు యూ కెన్ క్రియేట్ లైక్ దిస్. ఇంకోటి క్రియేట్ చేస్తా, గ్రూప్ యాడ్ మార్క్ అని క్రియేట్ చేస్తే, ఒకవేళ మీరు గ్రూప్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి వితౌట్ స్పెసిఫైయింగ్ గ్రూప్ ఐడి, అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా సిస్టమ్ డిఫైన్ నెంబర్ నుంచి తీసేసుకుంటుంది అనమాట. సిస్టమ్ డిఫైన్ నెంబర్ నుంచి తీసేసుకుంటే ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది అంటే, ఇప్పుడు 500 to 60,000 వరకు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాడు. ఎవరైనా క్రియేట్ చేస్తుంది అనుకోండి, హైయెస్ట్ నెంబర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇదే 500 to 60 ఇదే హైయెస్ట్ నెంబర్ అనుకోండి, అప్పుడు మార్క్ ఏమొస్తుంది, దీనికి నెక్స్ట్ వాల్యూ వస్తుంది, ఎంత, 601 వస్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రూప్ యాడ్ -G నేను 1800 ఇచ్చాను, 1800 DB డేటాబేస్కి ఇచ్చాను. తర్వాత గ్రూప్ యాడ్ MCSC, ఇప్పుడు MCSCని గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాను. DB గ్రూప్ ఐడి ఎంత, 1800. MCSC గ్రూప్ ఐడి ఎంత అవుతుంది, 1801. ఓకే, ఇంతకీ క్రియేట్ చేసిన గ్రూప్స్ ఎక్కడ సేవ్ అవుతాయి అంటే, ఒక ఫైల్ చెప్పాను కదా, cat/etc/shadow/etc/group, cat/etc/group. ఈ ఫైల్ ఇప్పుడు ఏంటి, క్యాట్ కమాండ్ ఏంటి, ఈ క్యాట్ అనే కమాండ్ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక ఫైల్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ రీడ్ చేయాలంటే క్యాట్ తోటి రీడ్ చేస్తాం. క్యాట్ ఇది ఫైల్ నేమ్ ఏంటి, /etc/group అనమాట. ఎంటర్ కొట్టనుకోండి, /group లో చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, సేల్స్కి ఎంత ఉంది, 501 ఉంది. ఎంత ఉంది, 501. ఎందుకంటే అంతకుముందు చూసుకుంటే హైయెస్ట్ ఎంత ఉంది, 500 ఉంది. జనరల్గా అంటే మనం 500 నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఏదో గెస్ట్కి 500 ఇచ్చేసారు, సో 501 ఇదికి సేల్స్కి ఇచ్చారు. తర్వాత నేను ఫైనాన్స్ క్రియేట్ చేశాను 600, తర్వాత మార్క్ క్రియేట్ చేశాను, ఎంత, 601 వచ్చింది. DBAకి 1800 ఇచ్చాను, MCSCకి ఎంత వచ్చింది, 1801 వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు అట్లాగే గ్రూప్ యాడ్ -G లైక్ 3400 CCNA అని చెప్పాను. గ్రూప్ యాడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాంగో. ఇప్పుడు గ్రూప్ యాడ్ మ్యాంగో, ఇప్పుడు మ్యాంగో గ్రూప్ CCNA గ్రూప్ ఐడి ఎంత ఉంటుంది, 3400. మ్యాంగో గ్రూప్ ఐడి ఎంత ఉంటుంది ఇప్పుడు, anyone can answer? 3401. సో cat/etc/group కి వెళ్తే చూస్తే అక్కడ చూడండి ఎంత ఉంది, 3401 అట్లాగా. క్లియరా? ఎనీ క్వశ్చన్స్, లెట్ మీ నో ప్లీజ్.
ఓకే. ఇప్పుడు అట్లాగే ఇప్పుడు మ్యాంగో అనే గ్రూప్ ఉంది. ఆ మ్యాంగో అనే గ్రూప్ ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రూప్ ఐడి ఎంత ఉంది, 3401 ఉంది. దాన్ని మాడిఫై చేయాలి. గ్రూప్ యాడ్ ఏంటి, యాడ్ చేసాం. గ్రూప్ మోడ్ ఏంటి, మాడిఫై చేస్తాం. మాడిఫై చేయాలంటే ఇదేంటి, గ్రూప్ నేమ్, ఇదేంటి గ్రూప్ ఐడి. ఇప్పుడు మాడిఫై చేయాలంటే గ్రూప్ ఐడి మాడిఫై చేయాలంటే -G 3400 ఉంది కదా, దాన్ని 5600 చేస్తా. రైట్, ఏంటి సిసిఎన్ఏ చూడండి 3400 ఉంది. 3400 నుంచి ఎక్కడికి మాడిఫై చేస్తాను, 5600 మాడిఫై చేస్తాను. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి సిసిఎన్ఏ 3400, ఇప్పుడు ఎంత అంది 5600. ఓకే. అట్లాగే గ్రూప్ నేమ్ మాడిఫై చేయాలి. గ్రూప్ నేమ్ మాడిఫై చేయాలంటే లైక్ గ్రూప్ మోడ్ లైక్ -n న్యూ నేమ్ సిస్కో, ఓల్డ్ నేమ్ సిసిఎన్ఏ. అంటే ఐఎమ్ రీప్లేసింగ్ సిసిఎన్ఏ విత్ సిస్కో. చూస్తే ఇక్కడ చూడండి సిస్కో అనే గ్రూప్ ఐడి వచ్చింది, సిసిఎన్ఏ పోయింది. ఓకే, మనం ఇప్పుడు దాకా కొట్టిన కమాండ్స్ ఏం చూసుకోవాలనుకుంటే ఇట్లా కమాండ్ ఏంటది, హిస్టరీలో టైప్ చేస్తే ఇట్లాగ వస్తుంది అనమాట. మొత్తం ఏమేమి కమాండ్స్ కొట్టామని చెప్పేసి గ్రూప్ యాడ్ సేల్స్ కొట్టాం. ఇదేంటి గ్రూప్ మోడ్ is to modify the group name, group ID, and group mod, this is to modify the group name. ఇట్లా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, జనరల్గా ఏంటంటే గ్రూప్ అన్న దానికి గ్రూప్ కి మనం పాస్వర్డ్స్ లాంటివి ఏం పెట్టాం అనమాట. పాస్వర్డ్ లాంటివి ఏం పెట్టాము గ్రూప్ నేమ్ కి. జనరల్ గా పాస్వర్డ్ ఏం పెడతాం, యూజర్ కి పెడతాం, గ్రూప్ కి పెట్టాం అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు అట్లాగే ఒక యూజర్ ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు దాకా మనం గ్రూప్ క్రియేట్ చేసాం. గ్రూప్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ యూజర్స్. జనరల్ గా అప్పుడు కలెక్షన్ ఆఫ్ యూజర్స్ కదా. ఒకవేళ ఇంతకీ ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఒక సింటాక్స్ చూద్దాం. దట్ ఈస్ హౌ టు క్రియేట్ ఎ యూజర్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ యూజర్ హియర్, దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్. useradd, okay, -u uid, then -g gad, capital G gad, -d, తర్వాత ఇదేంటిది -d /home /directory name, and -c comment user. ఓకే, తర్వాత -s /bin /bash /bin /bash, and లాస్ట్ లో యూజర్ నేమ్. ఈ కమాండ్ ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేయడానికి. కాకపోతే సింపుల్ గా ఇలా కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. useradd యూజర్ నేమ్, ఇట్లా useradd యూజర్ నేమ్ అని కొడితే సింపుల్ గా కొడితే అయిపోతుంది. లేకపోతే మొత్తం పైన మొత్తం సింటాక్స్ టైప్ చేయాలి. జనరల్ గా కంపెనీస్ రిఫర్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే కంపెనీ వాళ్ళు జనరల్ గా ఏం రికమెండ్ చేస్తారంటే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాం కానీ మొత్తం సింటాక్స్ టైప్ చేయమంటారు. ఓకే, చెప్తా. ఫస్ట్ -u అంటే ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూజర్ ఐడి. చెప్పాను కదా, యూజర్ నేమ్ యూజర్ ఐడి, గ్రూప్ నేమ్ గ్రూప్ ఐడి కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. గ్రూప్ నేమ్ ఎందుకు, యూజర్ రిఫరెన్స్ కోసం. గ్రూప్ ఐడి దేనికి, సిస్టమ్ రిఫరెన్స్ కోసం. యూజర్ ఐడి ఎందుకు, సిస్టమ్ రిఫరెన్స్ కోసం. గ్రూప్ తర్వాత యూజర్ నేమ్ ఏంటి, యూజర్ రిఫరెన్స్ కోసం. ఇప్పుడు ఏంటి లైక్ -small u and యూజర్ ఐడి. తర్వాత స్మాల్ g అంటే ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ఏ ప్రైమరీ గ్రూప్. తర్వాత క్యాపిటల్ G అంటే ఏంటంటే సెకండరీ గ్రూప్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకటి చెప్పండి, ఒక యూజర్ ఎన్ని గ్రూప్స్ కి బిలాంగ్ అవ్వచ్చు? 16 గ్రూప్స్. దాంట్లో ఎన్ని ప్రైమరీ? 1 primary, 15 secondary. 1 primary,
అండ్ 15 సెకండరీ. సో ప్రైమరీ గ్రూప్ స్పెసిఫై చేయాలంటే స్మాల్ జీ యూజ్ చేస్తాం, సెకండరీ గ్రూప్ స్పెసిఫై చేయాలంటే క్యాపిటల్ జీ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, తర్వాత -d అంటే ఏంటంటే హోమ్ డైరెక్టరీ. అంటే ఏంటంటే వీడు సిస్టమ్ యూజర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వాడు సిస్టంలోకి లాగిన్ అవుతాడు కదా, సిస్టంలోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత వాడు ఒక చోట ఫైల్స్ సేవ్ చేసి పెడతాడు. వాడు ఎక్కడ ఫైల్స్ ఎక్కడ సేవ్ చేసి పెడతాడు ఏంటి అని చెప్పేసి ఇదన్నమాట. ఒక నిమిషం. ఏం చేశాడు? ఓకే, -d ఏంటి? హోమ్ డైరెక్టరీ. వీడేంటి, వీడికి లాగిన్ చేసిన తర్వాత యూజర్ లాగిన్ చేసిన తర్వాత వాడు ఏమైనా ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎక్కడ వాళ్ళు ఏమైనా ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తే అవి ఎక్కడ సేవ్ అవ్వాలని చెప్పేసి. తర్వాత -c అంటే ఏంటి, ఇది కామెంట్ ఆన్ యూజర్. అంటే వీడు ఒక యూజర్ కి మనకు ఒక డిజిగ్నేషన్ ఇస్తాం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీడు మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్, వీడంటే సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, వీడు ఫైనాన్స్ మేనేజర్, అట్లా డెసిగ్నేషన్ ఇస్తాం కదా. అట్లా డెసిగ్నేషన్ పెట్టి రికగ్నైజ్ చేయాలంటే కామెంట్. తర్వాత -l ఏంటి, షెల్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఈ షెల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటి మీకు ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ లో కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. అప్పుడు దాకా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు మామూలుగా మనం మీద వర్క్ చేస్తున్నాం కదా, ఈ ప్రాంప్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్నాం కదా, దీన్నే షెల్ అంటాం అనమాట. ఏమంటాం, దీన్ని షెల్ అంటాం. సో బై డిఫాల్ట్ ఇది వచ్చేసి బ్యాష్ షెల్. ఏంటది, బ్యాష్ షెల్. మరి ఏంటంటే /bin/bash అంటారు అనమాట. ఓకే, దీని పాత్ వచ్చేసి /bin/bash. నేను కమాండ్ కొట్టినప్పుడు తెలుస్తుంది నేను మీకు. ఓకే, సో నా ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేసి చూద్దాం. మొత్తం సింటాక్స్ యూజ్ చేసి ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేసి చూద్దాం. వచ్చా, దాని దగ్గరికి వెళ్తే దగ్గరికి పోతుంది. కంపారిజన్ చేసి చూపెడతాను నేను. చూడండి, useradd రవి. ఓకే, ఇప్పుడు useradd రవి కొట్టేసి సింపుల్ గా కొట్టేసాం. వాడికి యూజర్ ఐడి స్పెసిఫై చేయలేదు, ప్రైమరీ గ్రూప్ స్పెసిఫై చేయలేదు, సెకండరీ గ్రూప్ స్పెసిఫై చేయలేదు, కామెంట్ స్పెసిఫై చేయలేదు, ఏం స్పెసిఫై చేయలేదు. ఒక్కసారి యూజర్ని క్రియేట్ చేస్తే కమాండ్ ఏంటి, useradd అని కొట్టాం కదా, cat/etc/ ఇదేంటంటే వీడికి పాస్వర్డ్ PASSWD ఇది కొడితే దీంట్లో అన్ని యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, వీడి యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఈ రవి అనేది యూజరు, రైట్. ఇది వేరే ఫీల్డ్, ఇది ప్రైమరీ గ్రూప్, ఇది సెకండరీ గ్రూప్. లేదు, ఇది యూజర్ ఐడి, ఇది ప్రైమరీ గ్రూప్. వీడు హోమ్ డైరెక్టరీ, ఇది షెల్. ఇంకో యూజర్ని క్రియేట్ చేస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఆగండి, చూడండి, useradd like -u like 900 -small g అంటే ఏంటి, ప్రైమరీ గ్రూప్. సేల్స్ -G అంటే ఏంటి, సెకండరీ గ్రూప్. మార్క్ +db ఎన్ని గ్రూప్స్ కి బిలాంగ్ అవ్వచ్చు, యూ కెన్ బిలాంగ్ టు 15 సెకండరీ గ్రూప్స్. ఓకే, ఒక 3 పెడదాం, రైట్. తర్వాత ఏంటి, ప్రైమరీ గ్రూప్ ఇచ్చాం, సెకండరీ గ్రూప్ ఇచ్చాం. తర్వాత -d వీడి ఫైల్స్ ఎక్కడ సేవ్ అవ్వాలి, /home/ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేణు అనే యూజర్ని క్రియేట్ చేస్తా, /home లో వేణు అనే ఫోల్డర్ లో క్రియేట్ చేయమని చెప్పేసి. తర్వాత -c ఏంటి, కామెంట్ ఇస్తాను. కామెంట్ ఏంటి, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిస్టమ్ అడ్మిన్ అని చెప్పేసి కామెంట్ పెట్టాను. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ కి యూజర్ నేమ్ వేణు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇది మొత్తం పాత్. నేను మొత్తం యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి, /etc/password
కొడితే మొత్తం ఫైల్ వచ్చేస్తుంది. అది కాకుండా మనం ఇట్లా పైప్ గ్రెప్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి, పైప్ గ్రెప్ వేని యూజ్ చేసాం అనుకోండి, పుట్టి వేని యూజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ రవి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, ఇక్కడ వేణు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి యూజర్ వేణు. ఈ ఎక్స్ ఏంటంటే దీన్ని మాస్క్ పాస్వర్డ్ అంటాడు. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి పాస్వర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సేవ్ అయ్యి వేరే చోట సేవ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఈ యూజర్ వేణుకి నేను యూజర్ ఐడి ఇచ్చాను. యూజర్ ఐడి ఎంత? ఇది 900. తర్వాత ప్రైమరీ గ్రూప్ ఇచ్చాను సేల్స్ గ్రూప్ ఐడి ఎంత? 901. సారీ 501. ఇక్కడ ఏంటి సెకండరీ గ్రూప్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వదన్నమాట, ఒకటి ప్రైమరీ గ్రూప్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. తర్వాత ఏమి ఇచ్చాను? కామెంట్ పెట్టాను. కామెంట్ ఏమైనా పెట్టాను? సిస్టమ్ అడ్మిన్ అని చెప్పేసి వచ్చిందా? ఎస్. వీడి ఫైల్స్ బై డిఫాల్ట్ గా ఈ లొకేషన్ సేవ్ అవుతాయి. ఏ లొకేషన్ లో? /home/van సేవ్ అవుతాయి. ఓకే, అండ్ బై డిఫాల్ట్ కి షెల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తారు. ఏంటో షెల్ ఎన్విరాన్మెంట్? /bin/bash. ఓకే, సో ఇట్లాగా ఈ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇక్కడ సేవ్ అవుతుంది అనమాట. సో సింపుల్ గా మనకు కావాలంటే యూజర్ ని ఇట్లా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. యూజర్ యాడ్ యూజర్ నేమ్ తో సేవ్ చేయొచ్చు. యూజర్ యాడ్ యూజర్ నేమ్ తో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా క్రియేట్ చేసుకుంటే ఇట్లా డీటెయిల్స్ వస్తాయి. తర్వాత మళ్ళీ కావాలంటే మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. యూజర్ నేమ్ మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. ఏంటి? యూజర్ యాడ్ కమాండ్ బదులు యూజర్ మోడ్ అని కమాండ్ చేస్తే, అంటే యూజర్ మాడిఫై అని కమాండ్ యూజ్ చేస్తే యూజర్ నేమ్ మాడిఫై చేయొచ్చు, యూజర్ ఐడి మాడిఫై చేయొచ్చు, ప్రైమరీ గ్రూప్ మాడిఫై చేయొచ్చు, ద హోమ్ డైరెక్టరీ మాడిఫై చేయొచ్చు, ఈ షెల్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా మాడిఫై చేయొచ్చు సింపుల్ గా. ఎట్లా అండి? ఈ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం ఎట్లాగా? యూజర్ మోడ్ -u అంటే యూజర్ ఐడి మాడిఫై చేయొచ్చు, స్మాల్ g అంటే ప్రైమరీ గ్రూప్ మాడిఫై చేయొచ్చు, క్యాపిటల్ G అంటే సెకండరీ గ్రూప్ ఐడి మాడిఫై చేయొచ్చు, స్మాల్ d అంటే హోమ్ డైరెక్టరీ మాడిఫై చేయొచ్చు, C అంటే కామెంట్ మాడిఫై చేయొచ్చు, -s అంటే సెల్ మాడిఫై చేయొచ్చు అనమాట. షెల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇట్లాగా ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంటర్వ్యూలో యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో మీరు ఏమైనా క్వశ్చన్ అడిగితే మనకి డిఫాల్ట్ గా ఇది ఏదో క్వశ్చన్ అడగవచ్చు అనమాట. వాట్ ఆర్ కమాండ్ దట్ యూస్ టు క్రియేట్ ఏ యూజర్? ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా మొత్తం అన్ని డీటెయిల్స్ తో యూజర్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏ కమాండ్ యూజ్ చేస్తావు ఒకసారి చెప్పగలవా కమాండ్ అని చెప్పేసి అంటాడు అనమాట. ఇట్లాగా. ఓకే, దీంట్లో ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ కి ఒక్కొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందని చెప్పాను కదా. ఇదేంటి? యూజర్ నేమ్. ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి? ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ ని సెమీ కాలన్ తోటి సెపరేట్ అయి ఉంటుంది. ఇట్లాగా ఈ మధ్యలో చూడండి, ఇది సెమీ కాలన్ ఉంది కదా, వేణుకి ఎక్స్ కి 1 2 3 4 5 6 7 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఫీల్డ్ ఏంటి? యూజర్ లాగిన్ నేమ్. సెకండ్ ఫీల్డ్ ఏంటి? సింపుల్ గా మాస్క్ పాస్వర్డ్ అని చెప్పవచ్చు. థర్డ్ ఫీల్డ్ ఏంటి? యూజర్ ఐడి. ఫోర్త్ ఫీల్డ్ ఏంటి? ప్రైమరీ గ్రూప్ ఐడి. ఫిఫ్త్ ఫీల్డ్ ఏంటి? కామెంట్ అండ్ యూజర్. ఈ సిక్స్త్ ఫీల్డ్ ఏంటి? యూజర్ హోమ్ డైరెక్టరీ. సెవెంత్ ఫీల్డ్ ఏంటి? బ్యాష్ ఎన్విరాన్మెంట్, ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ విచ్ ద యూజర్ ఇస్ వర్కింగ్ అనమాట. సో ఇన్ని ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి, 7 ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మీకు ఇంకా కొంచెం క్లారిఫై రావాలంటే, మీకు ఇంకా కొంచెం ఏమైనా క్లారిఫై రావాలంటే లైక్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ /etc/shadow అని ఇది ఇట్లా గూగుల్లో టైప్ చేసి చూడండి. గూగుల్లో టైప్ చేసి చూస్తే అది నీట్గా క్లారిఫికేషన్, ఒక్కొక్క కామెంట్ కి ఒక్కొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ క్లారిటీగా వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ విన్నారు కాబట్టి ఒకసారి చూసారనుకోండి ఏమేమి ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. బెటర్ ఒకసారి చూసి ఏదైనా నోట్బుక్ లో రాసి పెట్టుకొని ఫీల్డ్స్ మార్క్ చేసి పెట్టుకోండి, ఈజీ అయిపోతుంది. సారీ, ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ /etc/shadow కాదు, అది ఏంటది? /etc/passwd, PSWORD కాదు, PASSWD. ఓకే, ఇట్లాగా. సో ఒక యూజర్ కి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఆ యూజర్ కి పాస్వర్డ్ పెట్టాలనుకోండి, passwd అండ్ యూజర్ నేమ్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రవి. యూజర్ నేమ్ రవికి పాస్వర్డ్ పెడితే ఇక్కడ నేను చేయొచ్చు అనమాట. నేను సింపుల్ గా root 1 2 3 అని పెడతా. root 1 2 3 అండ్ root 1 2 3. సో యూజర్ రవికి పాస్వర్డ్ పెట్టాను. ఏదన్నా యూజర్ కి పాస్వర్డ్ పెడితే ఆ పాస్వర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ ఫైల్లో సేవ్ అవుతుంది. ఫైల్ పేరు ఏంటి? cat/etc/shadow. ఏంటది? /etc/shadow. ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఇక్కడ రవి యూజర్ ఉన్నాడు, వేణు యూజర్ ఉన్నాడు. నేను ఇప్పుడే రవి యూజర్ కి పాస్వర్డ్ పెట్టాను.
వేణుకి పాస్వర్డ్ పెట్టలేదు. పాస్వర్డ్ పెట్టకపోతే ఇట్లా సింపుల్గా 2 ఎక్స్క్లమేటరీ కాలమ్స్నే ఉంటాయి. ఓకే, పాస్వర్డ్ పెట్టేది అనుకోండి, ఇది పాస్వర్డ్ సేవ్ అయి ఉంటుంది. క్లియర్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో కాదు, ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్లో సేవ్ అయి ఉంటుంది. ఇది MD5 ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్ అంటారు అనమాట. ఏదైనా యూజర్కి పాస్వర్డ్ పెడితే ఆ పాస్వర్డ్ సేవ్ అయి ఉంటుంది, కాకపోతే ఏ ఫార్మాట్లో సేవ్ అవుతుంది, ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్లో సేవ్ అయి ఉంటుంది. అది కూడా MD5 ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్ అంటారు అనమాట. ఓకే, ఒకసారి వేణుకి కూడా పాస్వర్డ్ పెడతాను. ఆ పాస్వర్డ్ వేణు లైక్ root 1 2 3 root 1 2 3 ఇట్లా షాడోకి వెళ్ళండి. ఇక్కడ చూడండి, వేణుకి కూడా పాస్వర్డ్ ఉంది ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్. అందుకే సింపుల్ రూట్ పాస్వర్డ్ ఏంటి ఇంతకి root 1 2 3 కాకపోతే చూడండి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ పెట్టిందో ఎన్క్రిప్షన్లో. అట్లాగా పాస్వర్డ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ సెక్యూర్డ్ అనమాట. సో మీకు ఇక్కడ యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో 2 ఫైల్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. అది ఏంటంటే /పాస్వర్డ్. దీంట్లో ఏంటంటే యూజర్ ఇన్ఫర్మేషనే ఉంటుంది, దీంట్లో పాస్వర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఉండదు. పాస్వర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది, /etc/shadow ఉంటుంది. పాస్వర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది, /etc/shadow. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్స్ గోస్ ఆన్. ఓకే రైట్, ఇంకో 2 minutesలో కాల్ కట్ అయిపోతుంది. చెప్పండి, ఎనీ క్వశ్చన్స్, క్వరీస్? గ్రూప్ మోడిఫికేషన్ లో స్మాల్ లింక్ తీసుకోని ఇచ్చారు కదా,